474 007, Go TV on channel 807, Azam on channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Good morning, wherever you're watching Luntha TV. It is Tuesday, the July 15th, 2025, and it is yet another edition of Press Review in which we take you through some of the stories that are appearing in our newspapers. As usual, we do have The Nation as well as the Daily Times newspapers. In our today's program, you're with me, Charity Chilang, and my colleague Emmanuel George. Munadzuka kwa kabena madzuka kwa. Ine ndatokoze muno. Yes. Kuti hayi tatsuka bwino. Zimafunika umayamika. Watikondera. Ndithu. Chabwino. Kaya kumene kwenu. Zabwino bwino. Chabwino. Ndithudi. Mutiyambira kabena mwambo. Tisaphwanye mwambo. Tisaphwanye mwambo. Ngakhale amene amatirangisa atha kufunsa kuti zatani. Muphwanya chipangano. Osaphwanya chipangano. Osaphwanya chipangano. Pangano ndi pangano. Pangano ndi pangano. Chabwino. I will be taking you through the Nation newspaper. To begin with the Valley front page, there is a story with two headlines. The main headline says Make sued over audit, and the subheadline reads High Court grants DPP others permission to start judicial review proceedings. And the story is on page 2, and partly it reads the High Court of Malawi has granted two opposition parties and 5 individuals their wish to start judicial review proceedings on their demand for an independent audit of Malawi Electoral Commission MEC system. Presiding Judge Chimbizani, I don't know if it's pronounced like that. Okay, yes. Kajeje made the ruling in Blantyre yesterday following an application filed by private practice lawyers Felix Tamblasi and Bob Chinkango on behalf of Democratic Progressive Party DPP, UTM Party, Rumpi East Registrator Kamlepo Kalua, Rafa Mambala, Bishop Chimwemwe Mtua, Steve Chimaza, and Jubek Monjeza. The applicants want an independent audit of the electronic management system EMS MEC will be using in the September 16th general elections. Further, the claimants also want to make not to implement the use of electronic management devices EMDs to identify voters and electronic transmission to determine the national results. Nkani jayataso. Dzulo abanga launch campaign. Ndukuzana. Simene zikusonyeza kuti background anthu athamangeno amachitika mbuyo koma osati mmene timadziwira moja koma apa liwiro licha la mchenga licha liyambikeno ndiye kumva anthu adakalankhulabe zokhudza makina aja amati EMD adakalankhula koma dzulo lomwelo ndikumbukira kuti amayimtali manja analankhula ananena poyera kunena kuti inde chisankho chikubwera ndipo akuyembekezera kuti chisankho chimene chidzayende bwino ananena kuti mavoti adzawerengedwa pamanja komanso kugwiritsanso ntchito makina amenewa adzathandizire. So inembe mukuona kwanga timaona ngati nzabwino kuti akuchita njira zonse bwinobwino. So tizaone kuti odandaula ndi adandaulabe but all in all ndimangona ngati poti ndi zimenezi khoti lavomera kuti anthu amenewa awapatsa chilolezo kuti ma judicial review proceedings ayambike. Ndimona ngati
kumene zitathamangitsidwa chifukwa ndiye nthawi sili kumbali yathu. Nthawi sili kumbali yathu tikamanena lalero tikuti 15. Ndekuti apapo tingolero tatsala ndi mwezi umodzi kuti tikavote. Mwezi basi. Mwezi kuti tikavote. Ndiye ndikumabwera so izi. Mina kumene zitathamangitsidwa kuti zipangidwe address mwina chisankho chisanayandikire kwenikweni tisanafike tsiku lovota. I think zitithandizira. Parties given 60 days to impress as registrar warns on cash handouts. Voting will be done manually. Nkhani yake ndiyo mweyi. Akugamba unena kuti zipani zapatsidwa masiku 60. Chimene akutanthauza mchonena kuti campaign yayamba dzulo pa 14. Anthu mfundo zawo. Ndipo anatsindika kunena zakuti tiyene ndizinkamba fundo. Zomwe tikufuna tidzachite tikatalo mboma. Tisakambe zonyozana. Koma campaign yathu ikhaleyo kamba mfundo. Ndipo apitiriza apa aunena kuti akuwapempha ma MP mashado amene akuyima independent akuti phikani mfundo zochapuka awuzeni mfundo anthu zokuti mudzakwanitsa kuchita osati kutukwanizana mpaka nauyamba unyozana wokuti amaoneka mwakuti ukhala matero nkhani yake ikhale mfundo. Ndipo amalawi nthawi ija ndi ino kunena kuti amabwera kudzati kopa amabwera nzosiyana-siyana. Tilandire kodi atipatsa chimanga inu kunjako kuli njala kulandira. Atipatsa ndalama kulandira komanso achenjeza achenjeza komano ine ndimona ngati ndizovuta m'Malawi muno kuti zimenezi zichitike. Ngakhale a registrar apanga of political parties apanga warn about the cash handouts. Yes. Ine ndimona ngati ndi mmene zinthu zilili ku Malawi ndizosatheka kuti anthu akhozopanga campaign opanda. Let us wait and see what will happen if ena ake apezeke akuchita akuphwanya malamulo amenewo. Ndithu tione kuti zithabwanji. Yes. Yeah. All right. On the second page of the Nation newspaper, to quit public service for political roles. Apparently, the story says non-governmental organizations regulator authority Angola executive director Edward Chileka Banda and office of the president and cabinet OPC spokesperson Robert Kalindeza have resigned from their positions to join active politics. And the two were some of the public officers who came under the spotlight for engaging in partisan politics or dressed in public service jackets through their participation in governing Malawi Congress Party MCP primary elections ahead of the September 16th general elections. Nkhani imeneyi yasisankho. Nkhani yazisankho tanena kale kuti zisankho zayandikira nawo malamulo a dziko lino la Malawi samulola munthu kuti agwira ntchito za boma komanso iyeyo akapezeke kuti nthawi yomweyo akuchita za ndale. So kumva kuti akalindiza ndithu atula pansi udindo ku OPC mzosangalatsa munthu wamkulu odziwa malamulo aziatsata. Ife tafunira zabwino. Ndipo mwina anthu ndizomwe amayembekezera chifukwa ankangova mwina awinatu ma primaries. Actually ndiwakumbukira anthu mpaka naena analembera kalata secretary to the state Amai Colin Samba kuwadandaulira kuti anthu ena akugwira ntchito m'bomamu ndipo tudabwa achita nawo za ndale awina ma primaries koma adakagwira ntchito m'boma. So adayankha bwinobwino pakuti zimenezi tikungomva kaye kwa inu koma aonetsetsa afufuza ndipo aona kuti malamulo agwire ntchito. Masabata apitawo aso tinaona the comptroller of statutory corporations iso nawo anatulutsa kalata yawo kwa anthu amene akugwira ntchito
mabunga amene ndi aboma yes. kuti ngati akuchita nawo zimenezi zandalendalezi ngati akudzapikisana nawo pa chisankho chimene chikubwera pa 16 ndi nthawi yabwino kuti atule pasi maudindo awo chifukwa ndi zotsutsana ndi malamulo a dziko lino. Yes, ndipo tingowakumbutsa onse amene apikisana tikanena za chisankho wina amayenera kuwina wina amayenera kuluza. Tikaluza tisataye mtima ambuye ali nafe ndithu. Chabwino ambuye ali nafe chifukwa tunkhawa imazabwerapo kuti apapa ukundazisiya ndapanga join politics leo madzangwana wishing you all the best. Yes. Chakwera retaliates calls for peace. President Lazarus Chakwera has called on political parties, candidates in the forthcoming polls and the stakeholders in the country to maintain peace during the campaign period. Speaking when he addressed the nation in his residence at Sanjika Palace in Luntha, Chakwera said all candidates were free to conduct their campaign across the country. The president said the Republican Constitution protects the rights of all citizens, hence the need for everyone to respect rights of others. Nkhani yake mtsogoleri wa dziko lino analankhula ku mtundu wa Malawi madzulo kuchokera ku nyumba ya Sanjika ndithu mboma limeneli la Blantyre ndipo a president amangomema Malawi kuwakumbutsa kuti dziko lino lili malamulo ndipo malamulo ake amanena kuti nthawi ya kampeni aliyense ngololedwa kupita chigawo china chilichonse kukachita kampeni tisachite za ndewu mchitidwe waziwawa mchitidwe wa ndewu. A president adzudzula ife timangofuna kuti tiyamike ndipo zimene anena president nzimenenso zinalankhulidwa ndi akuluakulu a mipingo ndi akuluakulu ameke ndi ma stakeholders ena tsekulira campaign. So a president angokhala ngati aponda ayenda m'mapazi mmene ena anaponda mokali achita bwino kwambiri kwa basi. Of course chiyembekezo mwina chinalipo chomwecho dzulo atatulutsa kalata yawo nena zoti madzulo ano apule akhala kulankhula ku mtundu wa Malawi. Timayembekezera zomwezo kuti monga kampeni yatsegulidwe timve zoti a president mtsogoleri wa dziko lino anenenje kwambiri ndithudi. Do you have one more local story? Yes, Greenbelt boasts NFRA reserves. The Greenbelt Authority has dispatched 750 metric tons of maize to the National Food Reserve Agency depot at Kanengo. The maize was produced at the Greenbelt in Chikwawa irrigation scheme, which is in the area of a traditional authority, Kombeza in Salima. Speaking during the dispatch, Chief Executive Officer Eric Chidzungu said the maize was part of the effort to mitigate hunger to enhance national food security. Nkhani yake kwakukulu tikuziwa a president amalimbikitsa zaulimi ndipo Green Belt Initiative tidamva za mega farm nde a president zikuoneka kuti kangati zikugwira ndithu msewu chifukwa one of the Green Belt imeneyi mboma la kuchikwawa kumeneku yapezeka kuti akolola ndithu 750 metric tons chimene chimanga chake achinyamula akachisiya ku mkhokwe za NFRA kukaneno. Izi nkufuna kuthana njala mzosangalatsa kwambiri ndizosangalatsa zikupereka chiyembekezo kungiri ngakhale pano pa anthu tikugula kale modula ka bucket kachimanga kaya pano kali pa 6 point chani kaya komabe zikamaoneka moteromo zimakhala zikupereka chilimbikitso kuti mwina kukubwera ngati pano pati kubulabe tidzabula koma mwina simene tikulingalira koma pempho lathu likhalebe momwe muja timanenera muja kuti ichi nchimanga chimene boma lalima ndipo ichi wina asapezeke kuti akasolola kwa NFRA kunkhokwe nkumagawa kuchitira kampeni kutenga chaulere. Izi nzamalawi
no handouts. No handouts, yes. Zimene tikunena mmene anenera agiziro tenthani muja no handouts ifeso tungowamema koma ndi nkhani yabwino ndipo kuona pali kuti tisachitire kampeni kuona zichimanga zimene zili pamene pamatumba ambirimbiri zosangalatsa kwambiri kobazi ndithu. All right, moving on to the business segment. Village banks give relief to World Bank. The report shows businesses are farmers' top list of beneficiaries. Part of the story says village savings and loans groups of village banks have emerged as the primary source of borrowing for a majority of people to support food consumption amid deepening financial strain and limited financial inclusion, a World Bank report shows. New evidence from the World Bank's 2024 Rapid Feedback Monitoring System contained in the July 2025 Malawi Economic Monitor, a biannual publication that dissects the country's economic performance, shows that an average of 80% of the respondents relied on village banks, with businesses at 90% topping the list, followed by farmers about 80% and salaried workers at about 70%. Nkani mabanking konde anthu ndithu awadalira mabanking konde kumakabwereka ndalama zawo zoti adzithandizire pakhomo kaya kutokulira ti mabusiness tawo akuti ripoti limene lila World Bank likuonetsa choncho kuti anthu ambiri akudalira mabanking konde ngakhale pena zimadzaoneka ngati zoyipa choncho makomo kuti azibamba akasiya ndalama mupangireza kuti mayo ku banking konde komabe zikuoneka zakuti hayi anthu akuzidalira mochita nawo za banking konde ifeyo hayi sitichita nawo chifandu wona tuwanga ifotokoza bwino tomzanga ife sitichita nawo simuchita nawo acha bwino koma ndi nkhani yosangalatsa ngati zokuthandizira ndithu kutukula zachuma komanso miyoyo ya Malawi. Maybe before we go to arts and culture, let me Yes. just take through one in the international news. Ramaphosa suspends the police minister. South African President Cyril Ramaphosa on Sunday suspended police minister Says on Juno following accusations that he colluded with the criminal syndicate and interfered in a high-profile investigations. Chuno denied the allegations by KwaZulu-Natal Province Police Commissioner Nlala Nkwananzi. He said the accusations were baseless according to Reuters. Okay. Okay, let's move on to arts and culture. Yes, nkhani yake ikunena kuti school festival set to launch Chingalile Multipurpose Hall, Chingalile Cultural Center in Lilongwe, where it is spearheaded by the seasoned musician Ben Mankamba, is set to wear a new face with the opening of a modern multipurpose hall constructed by the two German architects, namely Gerd and Laura Chingalile. Multipurpose Hall will be launched on August 2, 2025, with a festival that will feature performances from 12 primary schools in the area. Ben Mankamba mwina mwayiwala pano nda mfumu nda madziwika mbuyo omwe dzina kuti Ben Michael. Okay. Amayimba iwowa kuyambira kuchokera kale amayimba nyimbo zachikhalidwe ndipo he's one of the people ineyo I always say ndimamnyadira kwambiri. In terms of preserving our culture, he has done a lot. Now kumene amakhala kumeneko kwa Chingalile akumanga nyumba imene adzichitiramo ndithu zosiyana multipurpose hall ndipo ikumangidwa mokhudzana ndi zinthu zachikhalidwe zathu. Now nzabwino kuona kuti zinthu ngati zimene zithandizire kutukula ngati deralo kumeneko kuti anthu ambirimbiri adzipita kumeneko mwina some business nkumagulitsa zinthu zawo komanso kupititsa patsogolo zachikhalidwe zithandizire komanso mmene tamvera kuti pa 2 August pamene ukakhazikitsa ukapanga launch ndithu multipurpose hall imene akunena kuti maskulu ozungulira ana akachite zinthu zosiyana-siyana. So this is something very good. Ndipo
tayamikire kwambiri kumalikonda. imene ndi njira imodzi yoonetsa kuti munthu umalinyadira ndi kulikonda dziko lako. And in terms of tourism, it means kwa chingalire they are contributing a lot. Yes. All right, still in arts and culture, UNESCO outlines the Mount Mulanje new status. Part with the story says Malawi National Commission for UNESCO says the declaration of Mulanje Mountain as a World Heritage Site, WHS, will help elevate its ranking globally. Mulanje Mountain has been listed as a WHS after a 25-year wait, making it the third site in Malawi to attain that status after Lake Malawi National Park in Mangochi and the Chongoni Rock Arts in Leyte. Speaking in an interview yesterday, Malawi National Commission for UNESCO Senior Assistant Secretary for Culture, Christopher Magomero, said the declaration will help Mulanje Mountain to attract more visitors. I'll go straight to the back page of the Daily Times. It says Team Malawi finishes 6th. Mkhani yake ndiyo kuti Team Malawi ma athlete ku Malawi kuno okwana 162 ana nyamuka mdziko muno pa 4 July kupita ku Namibia kumene kumachitika masewera region of 5 ndipo kumeneku kulena mosachita somanyazi koma monyadira. Malawi yakatiyimirira bwino chifukwa kumeneku kunena zona yabwerako ndi mamedo okwana 32 in total. Ndipo zinali zinthu zosangalatsa kwambiri mmene dzulo imafika timu imeneyo. Ine nachitika mwayi nali nawo kumeneku ku Kamuzu International Airport kuona anthu akuvina Malawi azibambo akuvina kunyadilira the Queens, kunyadilira athlete athu kuti anachita bwino kumeneku. Tabwerako ndi 37 medals komanso 2 mamedo awiri ndithu a golide and 10 silver wares and 25 bronze medals. Zinali zosangalatsa andikumva akulankhula ndithu a chief executive Malawi Council of Sports Dr. Henry Kamata kunena kuti iwowa ndithu ayesetsa kuti atukule masewera ndipo ananena kuti nkwabwino tidziyambira ku grassroots level kuti kuyambira ku primary school kuja ku secondary ndoti akamafika ku mtunda uko kwa mzathu ndi mmene amachitira tidayambako kwathu kuno ndipo malizatsi yake ndi zimene tikuzionazi. Ndipo mnyamata wathu mwisho ndi amzake ena apezeka kuti ndithu kumeneku alandirako mphoto ndithu chifukwa chakuchita bwino. So this is one way tisamangolira nthawi kuti sizinaende atitani ndizofunika kwambiri zitamatero ndithu. All right, Malawi cricket lose to Germany. Malawi cricket national team on Sunday lost by 37 runs to Germany in Quad Nations T20 Cup, third placed by off despite a body spray in front of a home crowd at TCA Oval in Blantyre. The match preceded the final that saw Tanzania emerging eventual champions with a 10-wicket victory over Bahrain. Do you have an international sport? No, I don't have one. You don't have one? Yes, and I think so. Ngati mulibe mwina ndimaona ngati umwe ilimu komano ndikulole ni musankhe mini mwiko. Ine ndadzoti nyuzi mwandipatsira dzifukwa komabe dzifukwa zake ta Malawi mzosangalatsa akunena kuti Chelsea boss hails Club World Cup. Antunu nkhani yake tisalankhule kwambiri. Okay. La mulungu lapitayi kudali masewera ampira achikhochi cha Club World Cup kumene timu ya PSG Paris Saint-Germain ya dziko la France komanso the pride of London Chelsea the Blues amasewera ndithu muchikho chimenechi ndime yotsiriza. Ndipo unali mpira umene anthu ambiri ngakhale kwathu kuno amayipatsa mwayi timu ya PSG akuti chifukwa iyoyo mumpikisano imagawa mtibu wa dzigoli ndipo yachinyamata ambirimbiri koma anyamatanga anapita modzichepetsa mosadzitukumula
ndipo anati ife tisewere umodzi wokuti inuyo mwina simudaonemo Okay. ndipo motamandika anyamata Anasewera. Enzo Marieska ndithu inu mundime zokwana 30 kupezeka kuti achita kale zitatu kuchinya 3 kwadu ndipo chinakomera President Trump inu kukadumpha nawo kunyamula nawo chikho ndi anyamatanga a Chelsea. So nkhani yake nchokuti tu inu Chelsea the Blues mukuyenera kulandira sawacha. All right, and that also brings us to the end of our today's edition of Presley View. Remember, we just take you through some of the stories, and if you want to have a full picture of what's written in the papers, get your own copies. I think the Nation is going at 2.5 and the Daily Times at 3,005. Yes, in our today's program, you were with me, Charity Chilanga, and my colleague Emmanuel Georgia. Continue watching Luntha TV for the rest of our programs. Good morning.